9, 8, 7, 6. Número con premio. 4, 3, 2. Empieza. Peggy 18. ¡Ojo! Con un más 18, ¿eh? Voy a quitar el móvil de aquí. Para el chat ya lo tengo aquí. Y aquí tengo lo de... A ver. ¡Oh! Splatoon. Hace un poco de calor. Para mí. Y eso que me he duchado, joder. A mí, yo sinceramente no soy muy partidario de los Splatoon. A quien le guste, oye, adelante. Cada loco con su tema. Pero yo y Splatoon no nos llevamos bien. Los shooters multijugadores, por ejemplo en Call of Duty, solamente jugaba al Black Ops. O sea, dentro de lo que es todo Black Ops, a los zombies solamente. El multiplayer nunca. Eso de que tú tengas una pared así de gorda y disparen y te maten, no. En Fortnite. Es muy raro que me vayáis a jugarlo. Vale, tienes ahora unas habilidades, ¿no? Que antes no tenías. Joder, se nota el daño fatal, El DLC, míralo. La cara del orden. ¿Cómo se llama? Antes no tenía nombre. 皆さんこんにちは。 Míralo. 任 Ahí 天堂 está. ダイレクトの案内役を務めます高橋です。最初にご覧いただいたのはスプラトゥーン3のエキスパンションパス第2弾サイドオーダーの Ah, el 映像 segundo, です。 entonces sí tenía ya. Pensaba que 本 todavía no 作 salió は la primera parte. 秩序の塔を舞台にプレイヤーの能力を強化しながら攻略していく内容で繰り返し何度も遊べる一人用のゲームモードとして開発を進めています。 Vale, sí, entonces 配 el 信時期 clásico は DLC donde tienes una 2025 torre, 年 el の春以 típico 降を予 mapa, 定しています que ので subes, もうしばらくお待ちください。 vas そ ganando れでは nuevas ヘッ habilidades. ドラインをご覧ください。 ¡Ojo! Se viene. The toys are back in town. Me he cogido ya una tirria a los Mario y a Donkey los Sonic. Kong. No puedo con Mario. ella. The rivalry that heated up on Game Boy Advance reignites on Nintendo Switch. With his eyes on the prize, La cara. Donkey Kong has stolen all the mini Mario toys from the factory. And it's up to Mario to track him down. Ahora Mario es furro. Dejó de ir a por princesa y In va each por mono. stage, contraptions and other challenges await. ¡Oh! Observation and action are vital to your success. Mario needs to reach the key, but he can't quite cross the gap. ¿Por qué si solo salta? That monkey's tail looks a little suspicious, though, doesn't it? If Mario does this, now he can get across. Es totalmente innecesario. De un salto puedes llegar. Safely grab the key. Hay mecánicas que funcionan bien de antes. ¿Por qué las cambiáis? Platform too high? Igual que eso. Puedes dar una patada y Or a o backflip. hacer eso y saltar. Like that. Pero te lo venden como que, ahora no puedes saltar. Observe Te lo he and olvidado. act to collect mini Esas Marios, son cosas que no clear soporto. stages, and face Donkey Kong head on. Me he In this peinado. updated version of the game, you can play with a friend in local co-op. However you choose to puzzle your way through, it's up to you to recover the toys. Te puedes pasar el juego entero haciendo el pin. Mario vs. Literalmente. Donkey Kong launches on Nintendo Switch February 16th. Ah, eso Pre-orders está ya. begin on Nintendo eShop shortly after this presentation. Por cierto, es todo 2024 lo que Save está the haciendo ya, ¿no? prince and the world.
guides Sargon as he sets off to save the Me gusta el Prince of diseño Persia del and antiguo, del restore de the siempre. world's balance. Tapping into the roots of the Prince of Persia series, this El game no está features nada mal, la 2D, verdad, lo reconozco. side-scrolling El diseño del action-adventure personaje está bien gameplay. Dash through breathtaking environments in a mythological, Persian-inspired world. But don't linger too long if you hope to survive. Harness sword and bow techniques, as well as time powers, to best these hostile lands. No. As your journey progresses, Sargon will grow stronger and learn new abilities that expand his arsenal. Equip amulets to further boost Yo your no me lo abilities, bebería. among other perks. The number of amulets you can equip is limited though, so choose wisely. Use everything at your La disposal quimera. to navigate this harsh world and defeat the mythical beasts that stand in your way. Get ready to save the prince Wow. and discover the mysteries of Mount Kaf. When Prince patada of con Persia, demasiado. The Lost Crown, launches on Nintendo Switch January Eso 18. sale ya. You can receive the in-game Warrior Within outfit by pre-ordering the game from Corre, Nintendo si lo eShop. reservas te dan un traje. These games will help you chase your passions. Rev up for ¿En serio? true arcade Más juegos de racing coche, no in es suficiente. Horizon Chase 2. Speed through stunning environments, each with its own dynamic art style, while overtaking your rivals on the road. Play the main campaign to unlock vehicles, courses, and Demasiado. more. Con Mario Kart You can es also suficiente. upgrade your Dejen de vehicle sacar juegos de and coche, por style favor. it to fit your high-octane needs. Itching for more racing action? Up to 4 speedsters can put the pedal to the metal in couch co-op or Este juega a que mínimo full uno, throttle in Horizon uno, Chase un 2, juego de furros launching on o Nintendo protagonizado por Switch uno shortly sale. after this presentation. Warm up for musical mayhem in this rhythm-based adventure. Time your button presses with the music to solve puzzles and battle bosses. Over 30 thrilling tracks await, including music from iconic Konami games. Up to 4 friends can battle it out in versus modes or jam together in local or online play. Super Crazy Rhythm Castle launches on Nintendo Switch November 14th. Pre-orders begin on Nintendo eShop shortly after this presentation. ¿Realmente alguien compra estos juegos? すごい ¡Oh, Spy Family! Anya Forger has a new assignment from school, creating a Okay. photo diary. On weekdays, you'll head to class, then Entre enjoy semana family vaya a time clase. in the evenings. On days off, you can visit all sorts of exciting places, Mira like Bondo. the beach or an art museum. Tiene in pinta de search que of se subjects to puede photograph. cambiar los trajes. How will you spend your time with friends and family? And what kind of photo diary will you help Anya make? Oye, ese está guay. La Spy animación me Anya, gusta. Operation Memories launches on Nintendo Switch next year. 2024. Mario's first RPG Por favor, adventure más no. returns. Ya he visto uno con Donkey Super Kong. Ahora no me Mario hagáis un Mario RPG is back chibi. with updated graphics. Ah, el RPG. Ya salió Let's go anunciado. over some new and returning gameplay features. Time your button presses with action commands to increase damage dealt or decrease damage received. When you Yo no time lo your veo, attacks perfectly, you can Mario now RPG. damage No all lo vi ni en enemies el at primer once. trailer ni ahora. Every successful action command will fill this gauge. When it's full, you can unleash the 3-character triple move. Depending on your current O sea, hay part, cosas que the sí move will funcionan con change, ciertos juegos y so otras que no. experiment with Esta es una different de las que- combos. para mí. Pero claro, siendo Mario, va a During tener- your adventure, you'll encounter bosses with colorful y más personalities. como algo After novedoso. clearing the game, you can fight some of them again. But these powered-up bosses aren't gonna be easy. Mira, le acaba de hacer 999 de daño. Set off for adventure with Mario and Friends when Super Mario RPG launches on Nintendo Switch. Es que me aburren los juegos de Mario. Pre-orders are available now on Nintendo eShop. Hey, Yo quedándome look dormido. alive. El DLC, el juego, We're almost espabila. there. Por favor. Contrólese, señora. Nintendo DS game Another Code, 2 Memories returns on Nintendo Switch. Yo no he jugado a esto A en la young DS. girl named Ashley receives a letter from the father she thought had passed away. Seeking answers, she sets off for the solitary Blood Edward Island in search of him.
Once there, Tiene pinta de ser como Ashley una especie encounters de Lara puzzles and Croft. obstacles that hinder her investigation. Tiene pinta, ¿eh? Ah, pero ahí está la diferencia. See me? Ve, She also Muertos. meets a mysterious boy. What truths await Ashley in this place? And no matter how hard I try, I can't remember Dad's face. sí, tiene pinta, ¿eh? Un Tomb Raider, pero Who are you? así. Another Code R, Journey into Lost Memories, the sequel to Ah, the te vienen los original dos. game, is also included. So this is like Juliet, huh? Play Bueno, both tienes que games esperar to varios años experience para the full story. jugar a la segunda parte. Unravel both adventures, fully enhanced for Nintendo Switch, when Another Code Recollection launches January También 19th. 24. Pre-orders begin on Nintendo eShop shortly after this presentation. Id apuntando.任天堂 DS と Wii で発売した2つのアナザーコード Para Nintendo DS y グラフィ Wii. ックはもちろん全てを一新してアナザーコードリコレクションとして No lo jugué ni en la DS ni en la 登 Wii. 場します。発売までもうしばらくお待ちください。続いてはこちらをご覧ください。 Sorpréndeme. No, no me sorprendo de esa forma. One day, a loyal toad presented a flyer advertising a show at the Sparkle Theater. Princess Peach and some toads went to go ¿Este era el see juego de it, Peach? but then ¿Qué decían? the wicked grape and the sour Creo que sí. bunch suddenly made their grand entrance and took center stage. Now it's up to Peach and the theater's guardian Stella to save the play Es and Lisa, the tío. day. Es Lisa, la de los Simpsons. This A mí no me perfect engaña. performance has become a terrible tragedy. Luckily, Peach can use the power of Stella's ribbon to face off against the Sour Bunch. Pensaba que iba a tener en plan... Ay, ¿cómo era la princesa esta? The Rapunzel, ribbon alone la del pelo, won't ¿no? always cut it, though. So let's do this. ¿No es Rapunzel? Ahora me quedo con la duda. Ahora Cenicienta. Ya no es Peach. Whoa! Peach transformed into Sword Fighter Peach. By transforming, she can use fantastic show-stopping abilities. Fend off the Sour Bunch with sensational swordplay. Vais un poquito tarde, ¿eh? Dándole protagonista. Can O sea, Peach protagonismo a la save this princesa. performance and its performers? There are more stolen shows to save. Valuable artifacts from this museum have gone missing. Become Detective Peach. Investigate Cada clues capítulo es and un track traje down diferente, ¿no? who done it. Desserts have been snatched from this sweets festival. Turn into patissiere Peach and save it from a sugar crash. The Sour Bunch got their hands on this martial Mala arts uva. school. Become Kung Fu Peach and take it back from these foul fiends. Many other transformations are just behind the curtain. The No me stage interesa, is podéis set. pasar ya al Our siguiente leading juego, lady por is favor. ready for the spotlight. Princess Peach Showtime makes its debut on Nintendo Switch March 22nd. Pre-orders tarde. begin on Nintendo eShop shortly after this presentation. Ah, pues mira, ya sabéis. ご覧いただいたのは変身によって遊びも変化する No me gusta, cámbienlo. ショータイムです。映像で紹介した変身以外にもまだあるようなのでお楽しみに。引き続きヘッドラインをご覧ください。 Si son igual de malos, no quiero seguir viendo. A new saga begins. A multi-layered RPG full of rich stories awaits in Saga Emerald Beyond. Ya lo anunciaron, 6 heroes to choose si no me from. equivoco. A young man who fights with sentient puppets. A witch disguised as a schoolgirl to mask her identity. A crime-fighting duo chasing down La a bruja que mysterious se disfraza de organization. adolescente, claro. Que sí. A songstress mech who lost her voice and body. Ah,
¿En serio? ¿Cantante? and a king of darkness who was recently reawakened. Select a hero, then follow their journey through 17 interconnected worlds as they strive to achieve their goals. How the story unfolds is in your hands. The choices you make can unlock Vale, eso different mola de paths, que more puedes than decidir ever tú el before rumbo seen de in la the historia. Saga franchise. Fight in timeline battles, turn-based combat in which turn order is crucial to victory. Use Estaba special claro de que iba a ser techniques to por turno. control the order of actions, or activate team combos to swing the tide of battle in your favor. Saga Emerald Beyond launches on Nintendo Switch next year. Si tuviera otro tipo de animación, me lo pensaba, pero The no. legendary Mira, Raider hablando de ella. returns. The first 3 Tomb Raider games, all with upgraded visuals, are venturing onto Nintendo Switch primera. in one daring collection. As the fearless archaeologist, Lara Play 1 y Play Croft, 2. you'll travel the world and face off against deadly foes and even deadlier legends. Climb, backflip, and swan dive through perilous quests spanning different Básicamente countries es un remaster. and mythologies. Along the way, you'll Han solve cogido puzzles el to juego unlock versión the antigua y treasures han of the dicho, ancient world and vamos a unravel ponerle mysteries HD. lost to the Para la ravages Switch, of time. suficiente. This faithfully remastered trilogy comes with 60 all the pavos. expansions and secret Para ti. levels for each game. Ahí lo tienes. You can also toggle between the original polygon look Tal cual, and the upgraded visuals at any time. Tomb Raider 1 through 3, un remaster. remastered starring Lara Croft, launches on Nintendo Switch Mira, February. para el Día de los Enamorados. Pre-orders begin on Nintendo eShop shortly after this presentation. Y se puede reservar cuando acabe esto. This detective's got a second bolt No. of brilliance. Every great detective starts their day early. Joder, la voz no le pega nada. Rhyme City, a place where humans and Pokemon coexist. The detective duo of Pikachu and his partner Tim investigate various cases while searching for Harry, Es Tim, pero con Tim's barba. missing father. Sí. Tim interviews people, Pikachu interviews Pokemon, and they find the truth together. They'll also rely on other Pokemon to broaden the scope of their investigations. Follow Sense with Growlithe, Me dormí. Despiértenme cuando Smash acabe. Rocks with Darmanitan, and peer through walls with Luxray. No, hombre. No me hace tampoco malo. Can serio? Tim and ¿Tienes juego Pikachu mágico para- solve all the mysteries puedes pasar and el juego con find él? Harry? Find out when Detective Pikachu Por ahora returns. no está saliendo Launches on nada Nintendo Switch bueno, quitando October el Tomb 6th. Raider. Pre-orders are available Para now los que on son muy Nintendo fanáticos. eShop. Yo no. This game's a real toot. ¿En serio? Está para PC. Raise your brass for the quirky rhythm game Trombone Champ. Play the notes in time with the music as best you can. But how you play that horn is up to you. No, tiene que estar 2 minutos y 12 segundos tocando esa canción. ¿Te imaginas? You can use gyro controls to adjust the pitch up and down. Or the IR motion camera on the right Joy-Con controller. The controls are Mira, eso pretty sí, unique. porque le dan And mastering más every control funcionalidades al scheme infrarrojo del won't be a mando. walk in the park. Eso mola. Honk your way through nearly 50 songs spanning various Porque la genres, verdad, from classical no to sirve para nada. electronica and everything in between. Plus, up to 4 musicians Pueden can jugar con 4 band personas. together in Y todas las local están haciendo mal. multiplayer. Trombone Champ slides onto Nintendo Switch shortly after this presentation. Battle your way to victory in these Nintendo no. Switch games. ¿Qué clase de Fortnite es 10 este? teams of 3 will duke it out for survival in this online battle royale brawler. Knock your opponent's health down to 0 and deliver a finishing blow, Yup. or shove them off the collapsing terrain to win. Choose from 15 heroes, each inspired by a different mythology. Work with your allies to be the last team standing. Battle Crush is free to play and launches first for consoles on Nintendo Switch next spring. A closed beta test will be available this October.
Lead your mercenaries to fame and fortune in this open-world tactical RPG. Take up various contracts, from protecting townsfolk from thieves to vanquishing the land's most notorious figures. Before battle, equip your mercenaries with the best gear and skills to claim victory and live to see another day. Up to 4 players online can jointly command a troop and journey together across this vast world. War Tales launches as a timed console exclusive on Nintendo Switch shortly after this presentation. Ahora mucho mejor. And Gun in this reimagining of the beloved NES classic, Contra. Blast through explosive stages with a devastating arsenal of weapons to crush the Red Falcon forces. Spring into action with easy pick-up and play controls and a variety of difficulty options. This reimagining from Konami and Way Forward features new weapons, enemies, powerful super attacks, and a 4-player co-op mode. Contra Operation Galuga storms onto Nintendo Switch early next year. Liberate your kingdom. Reclaim your destiny. 'Tis a grievous tale which speaks of Fevrith, one of stolen destiny, stolen minds, and stolen nations. Yet as the world stands consumed by immense evil, a fallen prince rises again, ring of legend lighting his path. Spoiler tras otro, tras otro. That is the ring of the unicorn, ancestral treasure of Cornia's royal lineage. Legend speaks of your ancestors wielding it to purify evil. Yet the answer is clear as day now. The path before us is laid bare, and all that remains now is to walk it. Walk it I will, Mother. Freely traverse an expansive. No, no me gusta tampoco. Yo no me lo pillaría. New allies, forge your bonds, and lead the liberation to glorious victory. Cultivate a grand army with over 60 unique characters, from humans to elves to massive beasts and Lo poco que me ha de Today marks our first foray into the mists of despair which hang heavy over our home. Para jugar a eso, juego al triángulo Years. estrategia que tiene mejor pintaza. Atlas. Este lo quiero jugar aquí en Dios. Present the rebirth of Algún tactical día fantasy lo veré. RPGs. Unicorn Overlord ¿Unicornio? Nada, lo tengo que comprar. 2024. ¿Oh? ¿Un Mario y Luigi? No. Oh, joder. Iba para divino. Venga, a cazar fantasmas, colega. Luigi's Mansion 2 HD. ¿Qué te he dicho? Welcome to Evershade Valley, a place that's screaming and teeming with the supernatural. Pero es que encima Luigi, ahora lo hacen en HD. ¿Por qué? ¿Qué was sent necesidad hay? here to check it out. Time for some mansion mayhem. Ay, tengo que editar este... No spooky adventure is Me da complete cuenta, me falta lo without del this disco. vacuum-like Ahí va. device, the Poltergust. Use it to light up dark areas, vacuum up objects, and interact with the environment. It's a handy tool for Sinceramente, your no me paranormal gusta. escapades. A quien le guste, pues mira, ya que lo Plus, compre. when you spot a ghost, pop! You can stun them with the strobe ball. No soy yo fan Then de... vacuum them up. Ya he cogido tirria. You can even A grab los multiple Mario y ghosts a at los once. Sonic es que se repiten tanto que digo, no puedo. In this game, you'll find ghosts haunting, a former plant research lab, a broken down clock factory that's full of sand, a mine covered in ice and snow, otro tipo and de even juego. more places. These troublemakers will use every trick in the book to block your path. Can Luigi Pero summon los his clásicos courage estos and que se save the repiten day? siempre, no. A lo mejor me gustan los Looking antiguos, for eso sí. other ghost hunters? Up to 4 players online can do some exorcise across different multiplayer modes. Hacer ahí un poquito Nintendo. el Luigi's directo. Mansion 2 HD creeps onto Nintendo Switch next summer. Anda, para verano. いかがでしたか？
ここで皆さん Una に mierda. 2つのお知らせがあります。 Ojo. 1つ目ですが、こちらの映像をご覧 A くだ ver さ qué い。 nos va a poner ahora. La canción de Mario, ¿en serio? 大きなハテナブロックが見えてきましたが、 Pero 実 no. はこのハテナブロック、現在京都府宇治市に建設中の任天堂資料館の屋上に描かれているものなんです。 Vale. この資料館の正式名称は任天堂ミュージアムに決まりました。 Mala. 任天堂ミュージアム Otra は cosa que apuntar para la lista de cuando vayamos a 今ま Japón. でに発売されたさまざまな任天堂製品を展示する施設になりますが、現在2023年度の完成を目指して建設を進めています。オープンの時期など詳細については改めてお知らせしますので、もうしばらくお待ちください。2つ ¿Y 目 el は segundo? アミーボに関するお知らせです。 ¿Cuáles son? Me interesa. ゼルダとガノンドルフ Qué の bonito 発売日が11月3日に決定しました。 Quiero los dos. そしてゼノブレイド3の No, ド de ア ahí no. とニオは2体1組のセットで2024年1月19日に発売します。 Los de Zelda vienen antes. さらに新たなアミーボとして Ojo. Amigo sorpresa. 大乱闘スマッシュブラザーズスペシャルから空の発売が決定しました。これによって Me lo voy a スマ pillar. ブラスペシャルの全ファイターがアミーボに勢ぞろいします。 Mira, algo que vale la pena en directo. 2024年を予定していますのでお楽しみに。 Precioso. Lo quiero. Quiero dos. 以上お知らせでした。続いてはこちらの映像をご覧ください。 Para mí, lo único que vale la pena es el amiibo de Sora ahora mismo. De todo el Nintendo Direct. The first F-Zero game returns as a Hola. 99-player battle royale. Venga, para el Nintendo Online. F-Zero 99. Acordarse. Race on classic F-Zero courses with machines from the original Super NES. Dios, la pista. Tear through courses in high-speed races, but be careful. Your power meter will decrease if you crash que si into te pilots tocas or mucho, guardrails. revientas. If it hits zero, you're out. ¿Eh? You'll need to avoid collisions and conserve your power meter to stay in the race. Feeling risky? Spend some of your power meter for a temporary speed boost. El amiibo de You can Sora no also me lo collect esperaba para super nada. sparks, which appear when machines Para collide, 2024. to boost up to a special Gracias, path Benet. called the Skyway. It's your best chance at bypassing your rivals Puede ser and trampa. jumping into a higher position. Lleva segundo. Complete goals while you're racing to unlock cosmetic options for your machine. "99 players, one winner. It's time to race your way to first place. Because F-Zero 99 will be Ves para available Nintendo Switch, exclusively lo for sabía. active Nintendo Switch online members shortly after this presentation. 30年以上の時を経て F0 がバトルロイヤルになって蘇ります。任天堂スイッチオンラインに加入していると購入できるこのスーパーファミコンのコントローラーにももちろん対応しています。ぜひ1位を目指して挑戦してみてください。それではヘッドラインをご覧ください。 Venga, se vienen más cositas en Nintendo Online. Ah, pues no. One little hero, one ¿Es del LOL? humongous problem. Sí, es del LOL. Welcome to Vandal City, a ¿En serio? whimsical land inhabited by small, fuzzy beings called Yordles. After a party Wow. gets a little too wild, the portals No me lo holding the esperaba. land together collapse and throw everything into chaos. It's up to you and your knitting magic to stitch Vandal City back together. Journey across the land to gather materials and craft items and meals for the locals. As you continue gathering and crafting, you can weave together new upgrades by unlocking more branches of the skill tree. Enchant your experience even further by embarking on quests and hosting festivals for the community. Can you save Vandal City? Es And la what ciudad de los mysteries primos. will you discover during me your engaña. magical adventure?
Bandle Tale, a League of Legends story, launches on Nintendo Switch Ahora están todos los next fans year. del LOL reservando ese juego. Wait, did you hear that? Join best friends, Nunu and Willem, on a journey across the frozen wilds of the Freljord. Jump, climb, and sled your way through a beautiful yet treacherous land, where every step taken and each puzzle solved will bring you closer to the truth about these friends. Hace las animaciones del LOL. Song of Nunu, a Otro League juego. of Legends story, Mira, y te launches sale a first finales on de- Nintendo Switch November 1st. De este año. Pre-orders noviembre. begin on Nintendo eShop shortly after this presentation. Let's move into Formation. Vale, un warrior. Tenía que aparecer. ¡Con estos patanes! Está en castellano. Bienvenidos, viajeros. El This audio. tropical resort contains tons of micro games that'll get your body moving. In each micro game, you'll get into a specific pose. ¿Cuánto le pagarán a esa gente para hacerlo? Copy the form shown, then perform the correct action as quick as you can. The micro games will come one after another, so look alive. Juegos de warrior. Plus, up to 4 players can battle it out in party mode. Un poco chorrada, pero mola. Reach the goal without getting caught by Medusa. Freeze! Or settle the score in an arena to be the last one posing. With over 200 lightning-fast micro games and multiplayer modes aplenty, everyone's in for a wacky time. WarioWare Move It launches on Nintendo Switch November 3rd. Pre-orders are available now on Nintendo eShop. Ese mola. A heroic tale will soon unfold. Ese no va a molar. Lead an army of over 100 heroes into battle and put an end to an empire's invasion. Meet Noah, a humble villager, Sane, an officer from the Empire, and Marissa, a forest guardian. These 3 band together to fight for a common goal. On their journey, they'll meet a variety of heroes who can join their cause. This is your home base, known as the headquarters. As allies join you, additional facilities will become available. You'll be able to tend crops, open shops, and more. Each hero you encounter has their own backstory and motivation. Te vas a They tener que may pasar not por always get along at first, but these conflicts may strengthen the bonds between your heroes. Trust, betrayal, justice, and truth. A heroic tale will begin when Eiyuden Chronicle 100 Heroes launches on Nintendo Switch, April 23rd. Participate in some pixel-perfect A play. ver, sorpréndeme. Next stop, Con el pixel Octopia. art. Travel to a charming parallel world in this paid DLC for Eastward. Help Sam and John turn the pages of a new Los juegos chapter así también as están they muy adjust to repetidos. country life Puedes in a activar mountainside Animal village. Crossing. Ya hay Tend to demasiado. livestock. Por favor, Whip paren. up culinary delights for your neighbors. And restore buildings to help the village thrive. And if you're new to Eastward, don't worry. You can access the DLC even if you haven't played the main story. Eastward Octopia ventures onto Nintendo Switch this winter. Get back into the groove. In this sequel to War Groove, charge across 3 tactical campaigns with valiant factions, including a new Mousefolk faction, the Fari. Plus, you can now supercharge your commander's groove to unleash devastating attacks. Lead a roguelike offensive in Conquest mode. Battle friends locally or online. Or create and share your own cutscenes and campaigns. War Groove 2 marches onto Nintendo Switch as a console exclusive October 5th. Pre-orders begin on Nintendo Creo que eShop violenta la niña. shortly after this presentation.
dive and catch fish by day. Then serve them as sushi by night in the aquatic adventure, Dave the Diver. Use the fish you've caught to concoct recipes and create the day's menu. Then tend to the clamoring customers at your sushi restaurant. Explore an ever-changing underwater world to find the best ingredients and strive to exceed culinary expectations. Dave the Diver launches first for consoles on Nintendo Switch October 26th. Pre-orders and a free demo swim onto Nintendo eShop shortly after this presentation. The final wave is racing in. Here's a sneak peek at Wave 6, the final wave of the Mario Kart 8 Deluxe Booster. Venga, otros 25 euros, ¿vale? From Mario Por Kart dos Wii, pistas Daisy Circuit. More returning juego characters are que also son de being Wii, added in NES. Wave 6. From Mario Kart Pequeño. Double Dash, Diddy Kong. From Mario Kart Wii, Funky Kong. ¿Cómo le gusta a And from Nintendo Mario sacar Kart dinero Tour, con DLC Pauline. de cosas que no son necesarias? And also, Key Jet. Wave 6 of the Mario Kart 8 Deluxe Booster Course Pass drives on 25 Nintendo euros. Switch this winter. This DLC can be purchased on its own, while Increíble. active Nintendo Como Switch Nintendo. Online Plus expansion pack Mira. members can also enjoy it at no additional cost. Realmente solamente hay Plus, a dos physical personas version of nuevas. the Mario Kart 8 Deluxe Booster Course Pass DLC, bundled with some extra goodies, is racing into stores October 6th. Y eso te va a costar casi el doble porque trae pegatinas y poco más. Something new is among Eso ya us. se sabía de que lo iban a sacar para la Switch. Tenía hasta su edición coleccionista, que te viene con un peluche y un montón de cosas. Pero creo que era diferente. Es posible que le hayan hecho un poco RPG por ahí. Con la cosa. ¡Ah! El virus. Ese va a ser el impostor, seguro. Venga, ahora tienes que sobrevivir en una isla. Han cambiado el mapa, ¿ves? Oye, eso mola. De Fungal. This new map for Among Us is free and launches this October. Mira, algo que hacen gratis. いかがでしたか？ Eso ここ mola. まで Lo 任 reconozco. 天堂ダイレクトをご視聴いただきありがとうございます。さまざまなタイトルをご紹介してきましたが、9月以降に任天堂から Tremenda mierda de Nintendo 込め que た ha ダイジェ sido スト el 映像をご de 用意しましたので el este mes. ご覧ください。 Sinceramente, para mí, lo único que ha valido la pena de esto, el amiibo de Sora. Ya está. El resto, nada, ¿eh? Horrible todo. これから発売するタイトルをお楽しみに。次が最後の映像となります。 Ah, el ご覧 último. ください。 A ver, que han dejado para el final. Paper Mario. Horrible. Lo único que ha valido la pena, el amigo de Sora. Totalmente cierto. Confirmamos.
actualiza también del otro lado. Te mete un parpazo, sí. ¿Puede terminar ya? Me aburre ese Nintendo, diré. Lo digo totalmente en serio. Vale, eso continúa bien. Pensaba que había terminado, pero no me va a dar ese gusto todavía. ¿Qué? ¿Cómo? Va a salir muy mal. ゲームキューブで発売したペーパーマリオ RPG がグラフィックを新たに登場します。当時遊ばれた方はもちろん、まだプレイしていない方もマリオたちとペラペラな世界を冒険してみてはいかがでしょうか。今回の任天堂ダイレクトは以上となります。ご視聴ありがとうございました。40 minutos para nada. Bueno, voy a poner el Kingdom Hearts.